yol hareketine tabii ki her bir insan mahsulü çözümlerden Türkiye'de çalışmalarından için xalqaro konferensiya tashkil qilish O'zbekistonda qilish. Mana bugungi konferensiya ham aynan shu yo'nalish bo'yicha bunlar da gelişini anlatıyor. Tamam. İngilizce direkt boşluğu İngiliz sizlermez. Welcome again to our conference, Gibbs measures and the theory of dynamical systems. Today's first speaker is academician Shafkat Ayupov, the director of Romanov Institute of Mathematics, Uzbekistan. The title of the talk is Derivations on Operator Algebras and Quantum Dynamics. Harici katılımcılarımız Amerika'daki koşularken uzun arzularını Rus'un yaprağına takip etmişlerle görüşün. Bütün popülatesi İngilizce her значит, доклад. Доклад посвящен, значит, некому вопросу операторной алгебры, последний институт, развивающийся главных направлений математики. И вот, как тут сказано, главная причина важности этого направления то, что операторные алгебры получают очень интересное приложение физики. В частности, в квантовой теории поля, в квантовой статистической механике, потому что на языке операторных алгебр можно формулировать понятия, физические понятия, как наблюдаемое, состояние, динамика физических систем и так далее. Поэтому вот доклад как раз посвящен, во-первых, объяснению, какой физический смысл имеют те или иные понятия в теории операторных алгебр. И кроме того, я хочу сделать обзор решения одной проблемы по теории операторных алгебр, которая фактически в течение 20 лет постепенно, и только вот последние 2-3 года получила окончательное решение этой проблемы. Значит, я напомню для тех, кто не очень близок к этой тематике, некоторые основные определения. Что такое алгебра? Комплексная алгебра, ну, вы все знаете, это, во-первых, линейное пространство, снабженное операцией умножения, ассоциативной, но не обязательно коммутативной. Или, другими словами, это ассоциативное, вообще говоря, коммутативное кольцо, которое одновременно является векторным пространством. Пример. Значит, ну, алгебра полиномов. Это обычная операция сложения, умножения на число. Значит, это коммутативная алгебра. Или алгебра сверхнепрерывных функций на отрезке 0,1 или на каком-нибудь компакте. В частности, алгебра всех бесконечно дифференцированных функций на отрезке 0,1. Тоже относительно обычных
операции над функциями, они являются коммутативной ассоциативной алгеброй над полем комплексных чисел. Или более широкая алгебра L0 всех измеримых функций, или L бесконечность всех существенно ограниченных измеримых функций на некотором измеримом пространстве, и в частности на отрезке 0,1. Это классические объекты математического анализа. Они все являются примерами коммутативных комплексных алгебр. И коммутативные примеры, самый основной, это алгебра матриц, n на n матриц квадратных над полем комплексных чисел, относительно обычные операции над матрицей. Или более общий пример, алгебра всех линейных операторов, ограниченных на комплексном гильбертном пространстве H, относительно суперпозиции умножения, это будет уже не коммутативной алгебры, если H имеет размер больше единицы. Или более общий пример, алгебра всех ограниченных линейных операторов на комплексном банковом пространстве. Это вот пример некоммутативной алгебры. И вот главные понятия, которые я буду рассматривать в этом докладе, это порядок дифференцирования. Линейный оператор, заданный на алгебре, называется дифференцированием, если он удовлетворяет правилу Лейбница. То есть d от x равняется dx, как плюс x dx. То есть как свойство операции дифференцирования. Поэтому называется оператор дифференцирования. Примеры дифференцирования. В алгебре полиномов это обычно взятые производные от полинома. Или, скажем, в алгебре c бесконечности это взятие производной функции. Поскольку это бесконечно дифференцируемый, производная отображает его в себя. Это тоже пример дифференцирования в коммутативных алгебрах. Некоммутативный пример. Самый важный следующий. Если алгебра у нас А не коммутативна, то при фиксированном элементе А, значит, вот эта вот операция, коммутатор нашего А с любым элементом X, легко проверить, что это будет примерно дифференцирование. Это очень важный класс дифференцирования при изучении коммутативных алгебр. Такие дифференцирования называются внутренними дифференцированиями. Ну, а если, скажем, А является идеалом более широкой алгебры, и такое же дифференцирование, только с элементами из большой алгебры, то это как бы является чуть более общим понятием, называется пространственным дифференцированием. Но в алгебре, абстрактной алгебре, есть интересный вопрос. Какие алгебры допускают, что любое дифференцирование автоматически будет внутренним? Оказывается, любая конечномерная простая центральная алгебра является таковой. Ну, в частности, алгебра всех матриц над полем комплексных чисел всегда обладает тем свойством, что любое дифференцирование автоматически будет внутренним. Или простые, так называемые c-звездочные алгебры с единицей. Или алгебры фон Неймана, я определение потом дам. Или, в частности, вот это известная уже алгебра B от X, всех ограниченных линейных операторов, тоже, оказывается, обладает свойством, что любой дифференцирование автоматически будет внутренним. Вот некоторые необходимые определения, которые мне понадобятся в дальнейшем. Значит, пусть у нас H – это комплексное гильбертное пространство. B от H – алгебра всех ограниченных линейных операторов на H, и M – подал. Значит, определение. M называется C-созвездочка алгебры, если она замкнута относительно нормы. Это называется созвездочка алгебры. Примеры C-созвездочка алгебры. Это сама алгебра B от H. Алгебра K от H, всех компактных операторов гильбертного пространства. Это некоммутативная C-созвездочка алгебры. В коммутативном случае примерами будет алгебра C01, всех функций на отрезке 0,1, или более общая C от Q, где Q компактных Хаусдорфа пространства. Более того, известна теорема, значит, Гельфанда-Наймарка, что любая коммутативная C-созвездочка алгебра изоморфна некоторому C от Q. То есть всегда реализуется алгебра всех непрерывных функций на некотором компакте. Что такое алгебра фон Неймана? C-созвездочка алгебры называется алгеброй фон Неймана, если она замкнута слабый оператор топологии содержит единичный оператор. То есть тут уже более сильные требования. И другие есть определения эквивалентные, если M совпадает со своим декоммутантом. То есть коммутантом от коммутанта, где коммутант определяется как множество всех операторов, коммутирующих со всеми элементами нашей алгебры.
То есть есть несколько эквивалентных определений алгебры фон Неймана. Примеры. Само Б' является примером алгебры фон Неймана. В коммутативном случае алгебра L бесконечность на отрезке 0,1 или более общая алгебра L бесконечность на некотором измеримом пространстве. Омега сигма мю для некоторого измеримого пространства. Более того, есть классическая теорема о том, что всякая коммутативная алгебра фон Неймана обязательно будет изоморфна некоторой алгебры L бесконечности для некоторого измеримого пространства. Что такое состояние? Состояние – это линейный функционал на этой соседочной алгебре, который положительно определен, то есть принимает положительное значение на элементах вида x со звездой x, и в единице принимает значение равное числу единиц. Состояние называется нормальным, если оно монотонно непрерывно. То есть, когда x альфа сеть стремится к нулю, тогда образ f от x альфа тоже стремится к нулю. Так вот, есть еще один критерий алгебры фон Неймана. Сосредоточная алгебра является алгеброй фон Неймана тогда и только тогда, когда она монотонно полна и обладает разделяющим семейством нормальных состояний. Очень важное значение в теории операторных алгебр и некоммутативное интегрирование играет понятие следа. Значит, отображение из положительных элементов алгебры фон Неймана на отрезок 0 плюс бесконечность включительно называется следом, если он положительно аддитивен, положительно однороден, и вот под следом выполняется то, что любой оператор коммутирует со своим сопряжением. Это называется след. Так вот, след называется нормальным, если он монотонный, непрерывен, называется точным, если он принимает значение только в нуле. Называется полуконечным, если множество, где он принимает конечное значение, является плотным, слабым. И называется конечным, если он определен всюду и не принимает конечное значение. Фактически конечный след – это фактически положительный линейный функционал, который удовлетворяет вот этому свойству. P от x от x равняется P от x от x. Так, очень важное понятие проекторов операторных алгебр. Элемент алгебры фон Неймана называется проектором, если он самосопряжен и равен своему квадрату, то есть самосопряженный идемпотент. Так вот, известно, что множество всех проекторов образует полную ортомодулярную решетку, и два проектора называются эквивалентными, означается G эквивалент F, или существует такой элемент в алгебре, называемый частичной изометрией, что E равняется U со звездой U, а F равняется U со звездой. Фактически эквивалентность проекторов, если простым примерно объяснять, это фактически, если F конечномерное пространство, это фактически проекторы на подпространстве одинакового размера. Это означает эквивалентность. Но это не равенство, только равенство размерности. И след называется конечным, если он не эквивалентен своему собственному подпроекту. Это все равно, что в бесконечно мерном пространстве, заморфленное подпространство. А конечномерное пространство не может быть заморфленным собственным подпространством. Поэтому оттуда и взято этот термин. И вот дается классификация. Это вот классический результат самого фон Неймана, который получил весь Мюррей. Он классифицировал операторную алгебру фон Неймана следующим образом. Алгебра называется полуконечной, если всякий проектор имеет под собой конечный подпроект, не нулевой. Называется конечным, если единица является конечным проектором. Собственно, бесконечным, если все центральные проекторы являются бесконечными, и чисто бесконечным, если все проекторы не бесконечны. Так вот, проект называется абелевым, если вот эта вот срезка с двух сторон проекта является коммутативной алгеброй, и точным, если наименьший центральный проектор, мажорирующий его, является единицей. Короче, есть вот такая классификация. Мне это нужно будет для того, чтобы сформулировать этот результат. Известно, что всякая алгебра фон Неймана распадается на прямую сумму по центру 5 подалгебр. Это типа 1 конечные, типа 1 бесконечные и полуконечные, типа 2, 1 это конечная непрерывная, типа 2 бесконечность и типа 3. По центру предлагается. Подробности вот есть в книге. Такая или
Такисаки. Вот теперь, что такое автоматизм? Ну, это уже известно, очень принятое определение. Когда у нас есть однозначное соответствие, значит, алгебры между собой, называется задачный автоматизм, если он линейен, мультипликативен и сохраняет инволюцию. Называется автоматизм. А группа автоматизмов параметрическая – это фактически отображение вещественных чисел группы автоматизмов, которые, значит, в аддитивной группе, которые, значит, сохраняют групповые операции. То есть при t равном нулю мы получаем единичный автоматизм. И здесь вот правило полугрупповое, что альфа t плюс s – это альфа, позиция альфа t на альфа s. Так вот, если у нас дана группа может даже, значит, автоматизмов, то можно говорить об его инфинитимальном порождающем, генераторе. Вот если мы возьмем как бы производную в нуле, берем альфа t минус альфа x, минус x делим на t, это производная группы в начале. Значит, это называется и те множества x, в которых лимит существует, значит, мы получаем некоторые отображения, которые оказываются симметричными и дифференцируемыми. То есть вот полученные таким образом отображения удовлетворяют в этом свойстве. То есть, во-первых, он сохраняет инволюцию, во-вторых, он удовлетворяет правило Лейбница для всех эфиров из, значит, области определения, потому что это не везде можно как определение существует, поэтому мы говорим взятое из области определения дифференцирования. Это называется, значит, интеллектуальным порождающим или интеллектуальным оператором. Так вот, наиболее изученные случаи дифференцирования – это когда они определены всюду. Вот эти классические три теоремы. Значит, Сакаи. Значит, первое, что если, оказывается, наша созвездие алгебры коммутативна, то любое дифференцирование автоматически оказывается только может быть нулевым. Или более общий факт. Если дифференцирование данного произвольного созвездия алгебры, то она автоматически непрерывно по норме. То есть чисто алгебраические свойства, значит, порождают топологические свойства. Непрерывность автоматически получается. Ну и, наконец, главная теорема, значит, что если у нас M-алгебра фон Неймана, тогда любое дифференцирование является внутренним. То есть для каждого дифференцирования существует такой элемент А в алгебре M, что наше дифференцирование имеет вид такого коммутатора. Вот эта теорема у нас будет целью, когда мы потом будем формулировать другие проблемы для более общего случая. Теперь я хочу рассказать о физической интерпретации этих понятий. Что такое алгебра, что такое состояние, что такое дифференцирование, что такое автоматизм. Значит, мы знаем из физики, что любая физическая теория состоит из двух элементов. Это кинематическая структура, то есть, которая описывает состояние системы в данный момент, и динамическое правило, которое описывает изменения системы во времени. Называется, значит, динамическим правилом. Так вот, в классической механике, значит, как математически, значит, описываются эти понятия. В классической механике состояние физической системы даются как точки некоторого дифференцируемого многообразия. А наблюдаемые физической системы – это функции, определенные на этом многообразии. В квантовой механике, то есть в механике систем с конечной, значит, степенью свободы, состояние – это единичные вектора в гибридном пространстве, а наблюдаемые – это операторы, самопровожденные операторы в гибридном пространстве. Ну и, наконец, самый общий случай – это когда у нас квантовая теория поля, системы с бесконечным числом степени свободы. Состояние описывается как состояние, которое я определил как функционал на операторной алгебре, а наблюдаемые – это элементы операторной алгебры, как правило, самосопряженные элементы операторной алгебры. Вот это физическая интерпретация этих понятий. Теперь, как задается эволюция физики, математически. Значит, в классической механике эволюция задается группой дифеоморфизмов многообразия X. В квантовой механике это группа унитарных операторов на гибридном пространстве H. Ну и, наконец, в квантовой теории поля это группа звездочных автоморфизмов операторов. То есть автоморфизмы как бы описывают динамику изменения физической системы. Так вот, инфинитимальные изменения. Вот мы, когда знаем
все, значит, полугруппу, всю группу, мы знаем, как меняется, значит, физическая система по времени. Но чему соответствует инфинитимальный, то есть производный? Значит, это как бы описывает мгновенные изменения. Значит, вначале, как только начал, значит, меняться, мгновенные изменения системы описываются, значит, гамильтоновым формализмом. В классической механике, значит, инфинитимальные, значит, изменения описываются как дифференцирование на алгебре С бесконечности всех бесконечно дифференцированных. В квантовой механике это самозапряженный оператор H, который задает пространственное дифференцирование вот по этому правилу, где, значит, H это постоянная планка и так далее. А в квантовой теории поля это просто какое-то дифференцирование в том абстрактном поведении, которое я сейчас дал. Так вот, главная проблема, которая возникает при, значит, описании, значит, динамики, это как, имея инфинитимальные изменения, как восстановить всю динамику. Значит, в терминах операторов алгебры это означает доказать, что данное дифференцирование на алгебре наблюдаемое является инфинитимальным порождающим некоторой однопараметрической группы автоморфизма. То есть можно ли по дифференцированию восстановить группу автоморфизмов, для которой она является, значит, инфинитимальным оператором. И более того, доказать, что оно является пространственным дифференцированием, это означает, что оно определяется некоторым гамильтоновым оператором. Или более того, доказать, что дифференцирование является внутренним, это означает, что сам гамильтоновый оператор сам является наблюдаемым из этой физической системы. Ну, вот эти детали очень хорошо описаны в книге Брателли и Робинсона «Операторная алгебра и квантовая статистическая механика». Вот эта вот схема, которую я рассказал, физической теории, кинематическая, динамическая эволюция и так далее. Вот это в такой таблице описано весь, значит, физический смысл всех этих математических понятий, которые я сейчас определил. Вот в частности, возьмем цесозойчика модель. Если цесозойчика алгебра, допустим, что динамическая эволюция дается некоторым гамильтоновым оператором вот таким образом, где E это оператор экспонента. Если мы для этого группу автоморфизма посчитаем, значит, инфинитимальный оператор, то в точности получится вот такой, значит, внутренний или пространственный дифференцирование. То есть вот в частности H, то есть если оператор лежит, значит, в самой алгебре, тогда это будет означать, что сам гамильтониан является элементом этой физической системы. Так вот, из теоремы Гри вытекает следующий результат. Пусть D дифференцирование на некоторые алгебры фон Неймана, тогда D является инфинитимальным генератором некоторой непрерывной панорной однопараметрической группы автоморфизмов, которая порождается вот таким. То есть вот это решает вопрос, как по мгновенному изменению системы восстановить всю динамику. То есть вопрос доказательства, что какое-то дифференцирование является внутренним, является очень интересным с точки зрения приложения физики. Так вот, чтобы сформулировать вопрос, который мы рассматривали последние много лет, значит, хорошо, вы видите, в случае алгебры фон Неймана все это сделали. Но, как правило, наблюдаемые физические системы не являются ограниченными операторами, как правило, неограниченными. Поэтому возникает вопрос изучения алгебры неограниченных. И вот с точки зрения приложения физики и некоммутативного интегрирования были разные примеры алгебры неограниченных операторов в пространстве. Ну, я тут приводить не буду. Самым важным для нас является вот это. Поскольку мы изучали с точки зрения приложения некоммутативного интегрирования и квантовой теории вероятности, это алгебра измеримых операторов. Вот здесь у нас непрерывные функции, здесь измеримые. Вот теперь, здесь у нас ограниченная алгебра операторов. Вот как расширить, чтобы оно было аналогом измеримых функций. Так вот, это развито сначала в работе Сигала, а потом абстрактным Нельсон дал введение коммутативной интеграции.
Значит, вот это вкратце определение, что такое алгебра измеримых операторов. Если m полуконечная алгебра полумерная, значит, плотно определенный оператор, уже ограниченный, называется присоединенным к m, если он коммутирует со всеми унитарными операторами. Если нам дан некоторый след, то след, значит, оператор называется измеримым. Если для каждого эпсилона существует такой проектор, довольно большой, то есть дополнение имеет маленькую меру, такой, что, значит, на нем наш, значит, оператор является ограниченным. И вот через L от M обозначим множество всех измеримых операторов присоединенных. То есть как бы мы сейчас с непрерывной функцией подняли до измеримых. То же самое операторная часть. Значит, вводится понятие, значит, измеримого, уже без сюда, и локально измеримого оператора. И оказывается, вот эти измеримые, измеримые, локально измеримые операторы все являются замкнутой процессивной операцией сложения, умножения, то есть мы получаем тоже хорошие алгебры, но уже элементами которых являются неограниченные операторы. И также можно, оказывается, ввести аналог сходимости по мере. Вот будет топология, то есть окрестности нуля, будет топология сходимости по мере. То есть это все развито вот в работе Сигала и Нельсон. То есть у нас есть теперь некоммутативный аналог измеримых функций. Так вот, я начал изучать в 2000 году дифференцирование на алгебре измеримых операторов. И был поставлен вопрос, верно ли, что вот эта теорема 1.3 процесса дифференциации алгебры остаются верными и для алгебр измеримых операторов. То есть, в частности, если коммутативный случай, как мы сказали, там любая коммутативная алгебра будет дифференцировать равно нулю. Такой же вопрос стоял здесь. Верно ли, что всякое дифференцирование вот этой алгебры тоже будет равно нулю? Это долго стоял вопрос, многие пытались. И вот впервые, значит, через 6 лет вот в работе Бера, Чирина и Федора Сукочева, и независимо от них в работе Кузраева, было доказано, что все-таки алгебра L0 всех измеримых функций на отрезке 0,1 допускает не нулевые дифференции. То есть отличие от ограниченного случая существ здесь не то, что существует, было доказано, что их очень много, и они все могут рассмотреть как продолжение обычной производной, но бесконечно можно, значит, способов, неоднозначно. То есть тут вот показалось, что в коммутативном случае уже ответ на этот вопрос не тривиальный, причем довольно сложный механизм. Хорошо, но все-таки оставался вопрос. Но это может быть чисто коммутативный, может быть, коммутативный случай, все-таки те проблемы, аналоги тех результатов имеют место. И вот впервые мы доказали, это было вот в 2009 году, что для такого случая, как алгебра типа 1, помните, там 5 алгебр, 5 случаев классификации. Вот самый первый, значит, один бесконечность, мы доказали, что здесь, оказывается, всегда любое дифференцирование будет внутренним. В частности, непрерывным топологией сходимости по мере. То есть эти результаты были вот опубликованы в этих журналах. Вот один случай мы получили. Более того, мы потом доказали, что для типа 1 в конечномерном случае все-таки существует, поэтому его дифференцирование складывается в прямую сумму внутреннего и такого, значит, патологического или нестандартного нулевого дифференцирования. И вот была сформулирована эта проблема. Доказать аналогичный результат для произвольных квадратов. И вот эта проблема стояла очень долго, вернее, решалась поэтапно очень долго. И вот мы сами в 2012 году, значит, расширили наш результат с Каренбергеном и доказали не только для алгебры типа 1 бесконечный, но и для 3. Тоже было доказано, что любое дифференцирование автоматически является внутренним. Вот. Таким образом, получилось, что типа 1 и 3 решен вопрос, оставался тип 2. Тип 2, 1 и 2 бесконечный. И вот в 2013 году в работе Бера, Чирина и Сукочева они опять вернулись и доказали
что любое дифференцирование на алгебре локально измеримых операторов является непрерывным по топологии сходимости по мере. И отсюда из нашей теоремы получалось, что новый результат типа 2. И остался только один случай, тип 2.1. Он самый интересный с точки зрения приложений и коммутативного интегрирования. Вот. Ну, потом позже, значит, было доказано, что всякое дифференцирование является внутренним, при условии, что оно, собственно, бесконечно. Поэтому оставался только тип 2.1. Вот. Кроме того, значит, при дополнительном условии, значит, мы доказали, что если мы знаем, что оно непрерывно, то оно внутреннее. Но будет всегда непрерывно, вопрос оставался открытым. Вот. И более того, на эту проблему обратили внимание один из основателей теории операторных алгебр, Ричард Кедисон. И вот на конференции, значит, которая была в Соединенных Штатах, они публиковали свою проблему, так и назвали, что будет ли в алгебре, вот эта алгебра, присоединенная к алгебре типа 2.1, называется алгеброй Мюррея фон Неймана. То есть фактически для алгебры Мюррея фон Неймана вопрос остался открытым, и они как бы сформулировали еще раз эту, значит, проблему. И позже она была названа вот так называемой проблемой Аюба Кедисона-Лиу, что проблема была такая. Если алгебра типа 2.1, существует ли дифференцирование, которое не является непрерывным по мере, или всякое дифференцирование является внутренним? И вот это сформулировано было в 2014 году, и, наконец, вот в 2022 году было опубликовано полное решение этой проблемы в работе, значит, Бера, Каренбергена и Прочего, который вот был опубликован в 2022 году в работе, значит, немецкой, значит, журнале, и было доказано для типа 2. Таким образом, то, что было сформулировано в 2000 году, в 2022 году, получило окончательное решение в этой работе. То есть вопрос с измеримым оператором окончательно решен, а внутренности дифференцирован. Таким образом, это основной результат, это обзор результатов по этой проблеме и значит, понятия физических, которые описываются в правиле. Спасибо за внимание. Есть смысл второй ну, вообще рассматривается, потому что они нужны для домоводства. Поэтому тут эти понятия не рассматриваются. Еще вопросы? Questions, please, from the online participants. Any questions? This image, narrative, published that in lectures.
Bunu ne ola yapsın? Şuraya koymak lazım. Premo yola yapsın. O zaman endi premo bo'lib qoldi. Mayli. Keyin tugatgandan. Sekinchi. Premo ochmayapti bu. Tur. Nima ulash mumkinmi? Kompyuterga ulash mumkinmi? Olmay turing. Oling. Bo'l, tezlashtiring. Ochmayaptimi? Yo'q, nimada kompyuterda muammo bor. PDFga o'tkazib beradi. PDF'im ham bor ekan. Ha, PDFga o'tkazadi PDFda. Nimagadir kompyuterda bor ishlamaydi. Kompyuter o'zida, muammo o'zida. Fleshkani olaman dedingiz ha. Hozir fleshkani nimaga qo'yib PDFga o'tkazib beradi. Kecha o'ylovdim ha. Ayrim kompyuterlar Word'da ochmayapti dedi. ochmayapti. Nice to meet you. أنا boş şekilde işler rahatım. أنا rahatım. Çakık bıraksınız. Boş varsa burada mı? Hadi yap ha. Tahtalaştırıcı gidelim. Hadi yap yaman yeken. Endi tutup durama. Tahtalaştırıcı gidelim. Salim ya ömür o ekranı. Bence kalori ciddi bir sağlamayı. Kalori ciddi bir sağlamayı.
Tamam. Почему mesela? Böyle. Ama bundan Oldu mu? Koptu. Mana bitishga tegmaydi bo'ldi. Bitkizishga. Ana bo'ldi, juda yaxshi. Yaxshi. Shu yaxshi. Bitkizishsiz bo'ldi faqat. Birga qo'ying. Men o'zing tursangiz sekin o'tib ketaveradi. Shunisini bilaman. Yo'q, shu yaxshi. Shu bo'ladi. Okay, let us continue our conference. So, our next speaker is an academician advisor from the host university and also National University of Uzbekistan. The title of the talk is A New Approach to the Study of M-Complex Functions. Please. Важно language, подсказка. Поэтому я хотел бы по-русски говорить. Вот, пожалуйста, English text. And I will speak in Russian. Во-первых, я хочу поблагодарить за эту конференцию, особенно культура Разикова, его открытым здесь. Всегда этого университета поздравить с успехом. В этом году он стал академиком нашей республики. И благодаря ему организована эта конференция. В этом университете. Университет это современный, очень хороший университет. Мне нравится, я не мои ученики связаны с этим университетом. Мы связаны с университетом. Значит, доклад. Новый подход к изучению выпуклых функций. Новый подход это мы разработали, начали несколько лет назад. Мои ученики из Путинча, из Института математики и в Ташкентском университете. Это я считаю новым направлением. Я сейчас объясню, в чем дело. Есть пространство выпуклых функций, которые определяются совершенно иным способом. Нет дифференциального оператора, нет потока с гессиановой определяется, с собственными значениями оператора определяется. Вот определение выпуклых функций. Рассмотрим дважды гладкую функцию. Это зоны посещения. Вот возьмем дважды гладкую функцию. У него рассмотрим матрицу. Второй производный по всем. Она ортогональная. Матрица является NN и ортогональная. Поэтому... Вот плохо, что я сразу заметил, что здесь подъезд нехороший. У меня подъезд хороший. Вот это РН. Вот это пространство РН. N переменных. Так. Ayşe'de ortadakinde tepeye bassam bu da tutmadı. Нет. А вот после ортогонального преобразования эта матрица переводится в диагональную форму. А вот это лямбда 1, лямбда 2, лямбда n называется
Вот вы и говорили, с собственным значением. Собственным. Вот теперь определение. Вот. Дважды гладкая функция называется m выпуклым пространство в области D из Rn, если его собственное значение, вот это, удовлетворяет вот этому неравенству. Вот этому неравенству. Это гессианы. Это типа, такой хороший оператор, гессианы. Вот если все гессианы до n минус n плюс первого порядка, они положительные. Тогда гладкая функция называется m выпуклыми функцией. Так, m выпуклой функции. Если m равно единица, это просто выпуклые функции, обычные. Обычные выпуклые функции. Вот на интеграции школы Александр Бакерман в 60-х годах, 50-х, 60-х годах очень вплотную изучали эту, много книг, много монографий по выпуклым функциям. Оно имеет очень много применений. Это конец войны была. Оно использовалось, применялось в технике. Так, кстати, вот Александр и Бакерман получили несколько государственных премий, сталинских премий из-за этих работ по выпуклым функциям. Значит, они очень важный класс функций. А когда m равно, крайне возьмем, m равно n, максимально, тогда это просто субгармонические функции. Субгармонические функции – это часть теории функций и математической физики. Очень большая часть. Оно очень развито. С 19 века оно применяется в теории функций и математики. А вот мы дальше посмотрим. Сейчас уже стало модно рассматривать этот класс для промежуточных m между единицей и 1. Многие авторы занимаются. Вот я некоторых я скажу. Ивочкина, Трудингер, Вонг, Чоу, Ли, Лу и другие как раз занимались этими функциями. Что плохо? Мы определили две важных функции. Если хотим хорошие теории создать, например, если хотим решать уравнения в гессианах, решения не существует. В классе дважды гладкой функции не существует решения. Решение существует в классе непределенных функций, в классе полнепределенных функций и другие. Так что, если мы не будем определять выпуклые функции в классе полнепределенных функций, никакой хорошей теории мы не получим. Даже мы не получим хорошей теории. Теория выпуклых функций – это теория функций. Вот далее. Вот, например, вот это уравнение, когда мы построили теорию плюрипотенциала, для очень бесконечно гладкой функции fx, правая часть, и хорошие граничные данные уравнение не имеет решения. Самые максимальные, если очень хорошие функции fx бесконечно гладкие, мы получали с области пространства C1,1. Вот поэтому следующий вопрос, следующая проблема – определить его. Да, это значит выпуклые функции. Вообще уравнение гессиана сейчас очень много, очень много статей, прямо пачками статей, ссылки, ученики от Харви Лаусена, Апарелли, Нирнберг, Страх и другие математики занимаются в КДЕ решением уравнений в гессианах. Здесь никакой дифференциального оператора нету. Вот смотри, странное уравнение. Вообще другой природы. Нет дифференциального уравнения, нет интегрального уравнения. А есть гессианы, которые определяются для дважды гладких функций с помощью собственных значений.
собственных значений. Вот так. Значит, ну все равно, мы же математики, они вот эта группа, которые занимались гессианными уравнениями, гессианами, они нашли какое-то очень сложное определение. Определение они начали, вот определение их. Viscosity definition. Вязкие определения. Просто они перевели все вот это гессианы на квадратики, квадратный полином. И сказали, что для любого квадратного полинома Ux, разность которой имеет только конечное число локального максимума, вот эта функция окажется уже квадратный полином. Для него гессианы положительны. Вот такую функцию они назвали, сказали, вот гессиан, положительный гессиан означает вот, в вязком смысле вот это. Ну, видим, определение очень сложное, работать с ним очень тяжело, но все равно работали, решали уравнения, определяли импульсные функции в классе, полные прямые функции. Полные прямые функции определили понятие импульсных полных прямых функций. У нас, вот я возвращаюсь, уже в последние несколько лет мы нашли новый подход к изучению гессиан в классе полных функций. И я и мои ученики уже несколько статей написали, многие приняты. Именно мы нашли, что импульсные функции, которые до сих пор говорили, имеют непосредственное отношение, связь с n-субгармоническими функциями. N-субгармонические функции – это уже наши узбекские математики, в основном занимаются вот здесь вот докторских диссертациях, кандидатских диссертациях, монографии по n-субгармоническим функциям. И хорошо разработали технику и все теории n-субгармонических функций. Она уже почти завершена. Он все равно работает, ученики работает. Почему она лучше n-субгармонические функции? Потому что n-субгармонические функции определяются с помощью дифференциального оператора. А дифференциальным оператором легче работать. Но были трудности, потому что когда мы впервые начали работать, это польские математики, Плотский, Динев, Колоджи, Ли, Лу. А вот обзорную статью и полное построение теории потенциала в классе n-субгармонических функций, это мы в судах Иран. И она считается сейчас уже наш основной путеводитель по этим функциям. Это функции лучше в определении, потому что дифференциальными операторами есть там формула Стокса, теория, методика, все есть, слабый стабильность, другой. Так что, когда мы говорим о субгармонических функциях, считайте, что там все известно. Вот это основная теорема. Основная теорема следующая. Это определение субгармонических функций. Вот она с помощью интеграла. Раз интеграл, там обобщенный смысл есть. Раз обобщенный смысл, там есть бареловская мера. Так, теперь мне надо немножко словами сказать. Потому что это элемент из реального закона. Чтобы установить связь, вот здесь увидишь, она определена пространство Эренитис.
Мы давайте rnx вложим в пространство c. Так нормально, да? Вот. Вот пространство CNZ. Вложим мы rnx как подпространство CNZ. Здесь дана область D и функция UX. А мы его поднимем. Вот так. Это D умноженный с NY. Так что наша функция, из нашей функции по пространству RN сделаем функцию пространства CN. Пространство CN. Теперь теорема. Оказывается, дважды гладкая функция в RN является m выпуклой тогда и только тогда, когда вот эта функция определили, смотрите, у cx плюс y, оно и от y не зависит. Здесь константа. Функция здесь константа. D times R. Здесь, да, да, правильно. Вот так. Мы из нашей функции сделали функцию комплексного аргумента. А вот теорема очень интересная теорема. Оно является им выпуклым тогда и только тогда, если вот эта функция, которую определили здесь, оно является n субгармонической функцией. N субгармонической функции, я уже сказал, хороший класс функций, мы очень много знаем о нем. Пожалуйста, теперь применяйте туда, получите теоремы в классе n функций. Вот в этом направлении мы уже получили много известных теорем в этой области, которые с помощью очень трудного определений были. И много новых теорем мы доказали. И сдали в публикации. И дали, да, очень простое определение выпуклых функций в классе полных неподъемных классов. Теперь мы умеем. Есть хорошее определение в классе полных выпуклых функций. Ну, в частности, я хочу перечислить просто, какие результаты очень легко получаются. Первая аппроксимация. Аппроксимация для m субгармонических функций, она общеизвестная. Каждый, кто занимается этой теорией, он знает, берут стандартное ядро, вот таким свойством бесконечным, и рассматривают вот такой интеграл. Это интеграл, с одной стороны, бесконечно гладкий, с другой стороны, выпуклая. Поэтому мы получаем, да, с третьей стороны, для субгармонических функций доказано, оно проходит для всех, оно убывающее. У дельта убывает. Когда дельта стремится к нулю, оно убывая сходится к x. Вот это как раз вот эта аппроксимация, вот это интеграл, убывая, бесконечно гладкая, убывая сходится к нашей функции. Это первый. Второй. Очень легко доказывается.
равномерная сходящаяся последовательность m-выпуклых функций сводится к m. А для m-субгармонических функций оно доказано. Максимум конечного числа m-выпуклых функций опять m-выпуклых. Ну, немножко тяжело, трудно доказывается для m-субгармонических. Ну, есть теорема для m-субгармонических функций, максимум двух функций, оно m-субгармоническое. Поэтому оно сразу переходит сюда. А даже максимум бесконечного множества m-выпуклых функций опять m-выпуклых. Причем вот это множество, где они отличаются от регуляризации, оно является полярным множеством. В частности, Лебедева мера 0. А вот очень трудно доказывается для m-субгармонических функций. Вот в том обзоре, обзорной статье доказано. Если у x m выпуклая, тогда на любой гиперплоскости вот x, вот d, вот гиперплоскость. Если m-выпуклая функция, высуждение берет на этой гиперплоскости, оказывается, оно опять m. Опять m. Потому что для m-субгармонической функции это наша теорема доказана была, а его перевести сюда, получится вот это. Вот я даже показал, как доказываются такие теоремы. Следствие. Если у x m выпуклых d, то она обязательно является для любой плоскости, если плоскость m-мерная, а на той плоскости она будет субгармонической. Субгармонической. На m-мерной плоскости его суждение, это можно даже определение использовать. Теперь для m-субгармонических функций что известно? Известно, что для ограниченных m-субгармонических функций вот это операторы являются барелевскими мерами. Барелевскими мерами. Это доказано, это с помощью своей методологии оно доказано. А давайте переведем его для m-выпуклых функций. Что мы получим? Берем m-выпуклую функцию, поднимем его, это Rn, поднимем его в пространство Cn. А пространство Cn, оно ограниченная, локально ограниченная m-субгармоническая функция. Как мы знаем, для m-субгармонических функций вот этот оператор является барелевской мерой. Раз барелевская мера, ортанымы? Раз барелевская мера, вот так я написал, значит, вот, пожалуйста, для m-субгармонической функции она является какой-то барелевской мерой. А теперь далее геометрия. Вот здесь есть барелевская мера. Она обладает тем свойством, не зависит от y. Вот. Не зависит от y, эта мера. Эта барелевская мера не зависит от y. Значит, для любого множества, барелевского множества x и y, вот эта штучка не зависит от e. Для всех одинаковые.
Вот это полученную меру, раз уже не зависит, вот эту меру мы назовем гессианом. Вот такое очень легкое определение гессиана в классе ограниченных полулитургийных функций. Ограниченных полулитургийных функций. Вот с помощью нашего метода мы уже умеем определить гессиан в классе, раньше бывали гладкие функции, в классе любой полунепрерывной функции. Так, и в заключение я хочу несколько теорем, которые, получается, используя нашу вот эту связь с гармоническим функцией. Мы говорим вот это. Посмотрите. Если две функции вот здесь общая масса гессиана, здесь у этой функции больше, чем у функции U. У U меньше, здесь больше. Это для гармонических функций один из основных теорем, что гармонические функции обладают свойством доминанта. Чем выше гармонические функции, у нее операторная класса равно нулю. Поэтому она всегда доминирует, всегда наверху. Субгармонические функции всегда внизу. Вот эта теорема вот так получается. В частности, у x является максимальной тогда и только тогда, когда у него оператор равно нулю. Дальше. Вот эта теорема. Мы имеем гессиан, камерный гессиан через К-1 гессиан оценить сверху для n-субгармонических функций. Мы перевели и получили здесь тоже для m выпуклых функций камерный гессиан оценивается при помощи К-1. А что дальше, если продолжать? К, К-1, К-2, К-3, доходим до константа и получим следующее следствие окончательное. Локально ограниченных полунепрерывных функций класса L, вот это семейство ограниченно равномерно. Вот такая очень красивая теорема. Это лежал в основе. Эта теорема называется Леви-Дирикберг-Че. Это 70-е годы результаты, очень хорошо воспринимались. Это основа построения теории плюрипотенциала. Мы как раз очень нам нужна вот эта теорема. Вот я два результата я вам показал, что с помощью вот этой связи мы получили очень легко вот эту теорему. Но все трудности мы перевели на n-субгармонические функции. Построение, я еще раз повторяю, построение n-субгармонических функций, оно не легкая задача, но мы закончили его, начиная с 6-го года, в данное время завершено. Вопрос какой? Все ли получается из n-субгармонических функций для m-выпуклых функций? К сожалению, не получится. Надо поработать немножко. Вот у вас есть выпуклая функция. Вы его поднимали на пространство Cn. И здесь что-то делали, пространство Cn что-то делали. Надо же возвращаться. А как вы возвратитесь, если вдруг что-то, нечто, зависит от y? Надо что-то делать, чтобы оно не зависело от y.
Вот это трудности, но трудности иногда преодолеваются. Мы, преодолевая его, получаем результаты пространства выпуклых функций. Вот литература есть, посмотрите. Это вот эта обзорная статья наша. Это, оказывается, 12-й год. Это Александр Бакельман, Чжоу, Ивочкина, Артыкбаев работал в этой части, Ли Лу, Погорелов, они для функций. Вот это теперь вот наши статьи уже, полученные статьи пока еще. Опубликован скоро будет принято публикация. Вот все, спасибо. Что вы понимаете под барьерной мерой в этом случае? У меня куча есть. Барьерные меры. Числовая мера? Барьерные меры – это функция множества, определенная на барьерной функции. Значит, каждому барьерному множеству сопоставляется число. Ну, удовлетворяет единственное условие. Оно счет субботы. Обычная мера? Обычно, да. Числовая. Обычно барьерные меры. Почему хорошо, как барьерные меры? Можно интегрировать его. Можно аппроксимировать два функции, потом срок можно применять. Обычные барьерные меры. То есть абстрактные барьерные меры. У вас слева месья, а справа барьерная мера. Да. Вот так вот. Здесь гессиан. Мы сразу определили гессиан в классе полулетных функций. Потом посмотрим, что это такое. Потом доказали, что с помощью доказали, что она барьерная мера. Для дважды гладкой функции обычные функции это сумма лямбда. А для негладкой функции сразу мера. Да, кстати, Александр, несколько раз мы слушали Артыкбаева на нашем семинаре. Что Александр сделал? Он сделал для выпуклых функций второй порядок дифференциальной, они являются барьерными мерами. Вот это как раз главный, очень сильный результат Александра. Any questions? More questions from the online participants? If not, let's thank the speaker again. Continue our session. So our next speaker is Professor Sagar Kumarov from the University of New Haven, USA. The title of the talk is on representation formulas of fractional ordered linear systems. Yeah. First of all, I want to say to organize for inviting me to talk tell you about my results. So my talk is going to be about the systems of differential equations, about the fractional order systems of differential equations. Okay. So what we're going to do is, first of all, we do a little historical excursion to the theory of systems of differential equations, okay? And then I will give the, well,
many of you already know what are definitions of fractional calculus. I will give some definitions of fractional derivatives, and then I will explain what are these fractional order systems, and then I will tell about the obtained results in the case of fractional order system. Okay. So, by the way, fractional order systems have lots of applications in modeling of different types of complicated processes arising in the nature, in society around us. So, therefore, it's a good idea to work on systems of fractional order differential equations. Okay, so first of all, the theory of integer order systems started long ago. So we can mention about the Cauchy, classical mathematician. You know, everybody knows the name Cauchy, right? So Cauchy first formulated local solutions about the local solution in 1830s, long ago. Kovalevskaya is a Russian mathematician who worked in Sweden. He's professor in Pythagoras at the time. And in the 1870s, repeated the result of Cauchy and also with a lot of other additions to this theory. In the middle of 20th century, 1960s, already was developed the full theory of integer order systems of differential equations by works Petrovsky. Petrovsky was the rector of Moscow State University at that time. Douglas, Nirenberg, American mathematicians, Leray, Walevich, etc., etc. Complex systems of differential and pseudo-differential equations also were a very important part of the theory, but many things related to real problems was obtained with the help of complex systems, with the help of infinite series. Okay? So, anyway, here is the first step to the solution of integer order differential equations, systems of differential equations. So if we have a system of differential equation where f of dx is some differential operator, matrix value differential operator, then with the help of this function, we can get the solution. Okay, e to the power t f of dx. Even though this is a non-homogeneous equation, still we can use this operator in order to find the solution of integer order differential equation. So therefore it's called solution operator. Solution operator. And this solution operator is defined like this. So about the already Professor Ayupo in his talk today. In general, if you have some matrix A, f of d also matrix value differential operator, right? In this case, for say entire functions g of x, we can define operator g of a. All right. Here's some information about linear algebra. So if we have a Jordan, if our matrix has a Jordan canonical form with diagonal matrix J, in this case we still can define our operator G of A in this form through using this Jordan canonical form, because this type of we use these definitions in the obtaining representation of solutions of fractional order differential equations. Okay, here is a part of the form of G of L of L. So L of L is a
Jordan's block corresponding to L's eigenvalue of the matrix A. Okay, so you can see here it's a rather complicated definition of this operator. All right, now a little bit about the Mittag-Leffler functions. I already mentioned the same earlier. So, two parameter Mittag-Leffler function, so which depends on two parameters, beta and nu, is defined like this. So you can easily see here if beta and nu both are 1, in this case we have an exponential function e to the power z. Right? Because b is 1 here, nu is 1, we immediately gamma of n plus 1 becomes n factorial, and this is the exponential function, right? Obviously. So you can also see that if you take other values of parameter 2, 1, and negative c squared, in this case you have a cosine. You can obtain sine of t, etc. From the Mittag-Leffler function. Important properties of Mittag-Leffler function: the Laplace transform. Laplace transform connect with the Mittag-Leffler function, which gives you this formula. And in general case, including the derivatives of Mittag-Leffler function, we have this relationship. All right. Couple of lemmas. Actually, you know, there are even many books devoted to different types of properties of Mittag-Leffler function. Okay, so here we are providing some limit related to Mittag-Leffler function, but these are new. Okay, so this relationship of Mittag-Leffler function arises exactly when we want to get the representation solutions for fractional order systems. So two lemmas here, and another two lemmas. Why these lemmas are needed, you will see a little bit later. Okay. All right. Now. For our purpose, we also introduce here matrix value Mittag-Leffler functions, but now the parameters are vectors. Beta 1, etc., beta m, and nu is also a vector. So this type of Mittag-Leffler function was not considered before. Probably this is the first time we are introducing this type of Mittag-Leffler functions. Okay, so I already mentioned that on the right-hand side of our equation, the matrix value pseudo-differential operators. Pseudo-differential operators were introduced in the 1960s, or 50 years ago, by American mathematicians, Nuremberg, Sweden, Hermander, etc. So by definition, this is a pseudo-differential operator just expands class of differential operators. Okay, so if sigma sub a is a polynomial, in this case you have a differential operator. If sigma sub a is not polynomial, in this case we have a pseudo differential operator. It's wider class of differential operators. Okay, differential operators are local operators, but pseudo differential operators are not local operators. Okay? So they capture more properties, especially in applications. Okay, so some class of pseudo-differential operators. So this function sigma of a is called symbol of the operator, and depending on the symbol, different. So you can see here different conditions. So depending on these conditions, you can define the class of pseudo-differential operators. So Hermander plus S of M, which is good for elliptic differential operators. S with these two parameters are good for so-called hyperelliptic differential operators, including parabolic equations as well. So in the end of 1960s, Hermander also introduced so-called Fourier integral operators, which are good for wave operators. Okay, here how these classical pseudo-differential operators act from
space of distributions, Schwarz distributions, maps elements of Schwarz test functions to the class of infinitely differentiable functions. So this is a dual relationship, etc., etc. So all these theories were summarized in the monograph by Lars Hermander, which was published in 1983. And it's called Analysis of Linear Partial Differential Equations, 4 volumes. Okay, but we need a little bit more general different type of pseudo differential operators. Okay, our pseudo differential operators are not differential. They have some singularities. So therefore, we introduce new space of test functions, new space of distributions, etc., etc., through these definitions. Okay. All right. So here is a similar result how our pseudo differential operators act in introduced space of test functions and distributions, and the detailed analysis of all these type of operators are provided in this book, my book, which was published in 2015, Introduction to Fractional and Pseudo Differential Equations with Singulars. One of the examples of this type of pseudo differential operators arise in the theory of so-called Fokker-Planck equation. Fokker-Planck equation is one of the important equations having a lot of applications. So on the right-hand side, so there are backward and forward Fokker-Planck equations. On the right-hand side, operator on the right-hand side is a pseudo differential operator, which has a singularities. And the description of this type of operators and their connections to different type of real-world processes is given in this book by Applebaum, 2004. Okay. So this is the operator on the right-hand side I just mentioned. Okay. So this operator is good. It's just multiplication operator. It's not a pseudo differential operator. This operator is good. It's not pseudo differential operator. It's just a elliptic. Under some conditions, sigma effect becomes operator, still differential operator. However, singularity arises from this term. Okay, complicated term, which is connected with different type of diffusion processes. All right, now let's consider fractional order systems where beta order of the system, beta, is a vector, beta 1, beta 2, etc., beta n. So far, it was known the solution operator only if all components of this vector beta, beta 1, etc., beta m are equal. All of them are the same. In this case, it's called commensurated. Or there is another case when solution operator is known. So when beta 1, beta, etc., beta m are rational numbers, these are at once. So this case, which is already non-commutative, right, can be reduced to the previous case, commutative. However, if beta 1, etc., beta m takes any real numbers in the interval from 0 to 1, then the solution operator was not known, even for ordinary fractional order systems. Okay, so we found. I faced with this problem about 4 or 5 years ago when COVID started. So, as I said, many problems can be modeled with the help of fractional order systems. And I noticed there is no solution representation when beta takes arbitrary real numbers.
And I worked on this problem for 4 or 5 years, and found a solution to the representation solution. And these results just published a couple of months ago. I will show what journal these results are published in the end. Okay? So now, here are definition of fractional derivatives. So Riemann-Liouville derivative, here is some integration operator and differentiation operator. So other way around, this is called Kapulka-Gerbacian operator. So in the operator form, you can write this way: Riemann-Liouville operator. J, this is the integration operator of order 1 minus beta, and in front we have d by dt. If you take other way around, this is just a Kapulka-Gerbacian differential fractional differentiation. So here is the existence and the uniqueness theorem in the most general case. So we assume that symbols of our symbol of the right-hand side of our system is continuous in some region G from Rn excluded set Q0, which depends on the symbols of A of X. So we can clearly calculate this set Q of 0. So this actually appears as a singularity points of the solution. So we exclude them. Okay? So this is the idea to solve. Otherwise, our operation may not be needed. So in this case, the solution operator solution operator also appears in the form of pseudo-differential operator, a singular symbol. This is a matrix valued operator defined by this expression. The problem is, how can we calculate this? How can we calculate inverse Laplace transform of this complicated expression? If all the components of beta is known, then this is easy. So therefore, solution operator in this case was known. If beta has a rational component, then this is easier. It's more complicated, but still you can work with that. But if beta takes any real values, then the big problem arises here. You cannot commute this operator by matrix M of C. But how to do it? So we applied completely different method in order to find solution representation. But this is just a dual theorem. Let's skip it. But here is a solution representation in the case, in the commensurate case, when all components of beta are equal. Yeah, in this case, you have a commuted unit, so calculation becomes easy, and the solution appears in this form, better to say. This operator, I already mentioned it earlier. This is actually a Mittag-Leffler function. Okay? When beta has all the same components, this is also very easy to calculate. Okay. All right. So again, a little bit more complicated situation, but still we have a commensurate case. But matrix symbol has eigenvalues ML with multiplicity ML is multiplicity ML. Well, some of them must be M, obviously. And in this case, we still have a same form of solution, but this function becomes more complicated. If you remember, I mentioned about it a little bit earlier in one of my slides. Okay. Now, let's consider one particular case, n equals 2. We have only 2 equations. Right?
with orders beta 1 and beta 2. But now, beta 1 and beta 2 are arbitrary numbers, not necessarily equal, not necessarily real, arbitrary real numbers. But let's assume that matrix on the right hand side is a triangular matrix, lower triangular matrix. Okay? So lower triangular matrix means F12, second element is 0, right? Only diagonal entries and below diagonal entry is not 0. So above the diagonal entry we have 0. In this case, we can calculate entries of the solution operator, and here it's indicated through the integrator function. Okay? So this result you can get directly. Shouldn't be any problem. Now, in the general case, not triangular matrix, arbitrary matrix also. Then, as you can see, entries of the solution operator matrix becomes significantly complicated. Even in the two-dimensional case, for two equations. Okay, now we can represent only through the infinite series. So here, a lot of other equations derive estimation of these operators, etc., but it's not yet done. But this is just the first step, taking these representations for solutions. Okay. Now, what happens if our matrix is still a lower triangular matrix? Can we derive from these formulas? The formulas will be just seen here. So in order to obtain these formulas from the general case, you use those properties of integrator functions I mentioned earlier: lemma 1, lemma 2, lemma 3, lemma 4. Okay. So M equals 3 case also very, very interesting for us, because you can get here totally new properties of integrator functions, like the case M equals 2. But it's also not done. If any of you want to work on this, welcome to it. It will be very, very interesting. All right, now, in the most general case, so theorem is a little complicated here, okay? So all the components are real. We not do any assumption. Well, only the assumption is beta 1 is the minimum of this, but it's not even restriction, right? You always can write the minimum, this minimal order is the first, which always can be done. So in this case, the solution operator matrix of the solution operators can be represented in this form. Here you can see Q. Well, these functions all can be calculated. Okay, but they require a lot of calculation, unfortunately. So calculation is a little bit cumbersome here, which I mentioned here. Okay, in the case of triangular matrix case, the solution apparatus appears in this form. Also can be reduced from the previous result. Okay, but this is a little bit simpler, as you can see here, to compare it to the general case. All right, similar results. Well, all these results are related to Kaputa-Jervasyan fractional derivative case. Okay, so results I mentioned here. I didn't mention results here related to Riemann-Leibniz, but all these results are obtained in these two papers. The first paper was published in January, I think, January 2024, 2 months ago. And in this paper, we have only triangular shape. The results are published only in the triangular lower, upper, it doesn't matter. If you know how to do in lower triangular, you can do this upper triangular matrix case also. Okay, so this was very well obtained result, but now in this paper we have this paper was published on April, a few days ago, and now I received that they want to put it on the cover page of the journal
fractal and fractional journal. So this is that they want to put on the tower. I believe good advance in the theory of fractional differential operators. So this is just my recent results. Thank you very much. I have a question. So, in your operator, when you change the beta slightly, the solution is stable. Does it stable? I mean, in change beta. Very good question. Stability, considering of nonlinear. Everywhere here, our equations are linear. Yeah. So stability equations, nonlinear equations, etc., etc. Now you can do it using these results. Okay, because as I said, this is just the first step. Now the next problem for stability of even in the linear case, stability of systems of solutions of differential equations, they require some techniques. One of the techniques used representation of the solution. You know, the representation you can estimate it and you get the stability results. So you can use these results, but it's not yet done. Yeah. Also, you can use these results for solution of nonlinear equations. In this case, you will have an integral equations, and under some conditions, you can obtain again the solution results in the nonlinear case as well. So many other things can be done using these results. That's result. Thank you. More questions from others, from online participants? Any questions? If not, let's thank to the speaker again. So, our next speaker, Professor Nasser from Romanov Institute of Mathematics, Uzbekistan. The title of the talk is Lattice Models on K-tree with computing interactions. Mesela mavzusida fazla işlemede yaşandı tercüme bu terimde yüzünde veriyor. Okay, look, so my talk, lattice models on K-tree. That is, I will consider models where is own interest. I will consider usually on K-tree. That is, I can have basket. This This is possibly a little bit systematic. Outline history of model, little bit, and models, different models with computer interactions. And lastly, I will consider one-dimensional as a model is computer interaction. Because this is a bit easier for explanation.
So this is history. As in model, mathematical model, ferromagnetism in statistical mechanics. This is model consists of discrete variables. Z represent magnetic dipole magnets, atomic spins. Z can be in one of states, +1 or -1. The spins are arranged in a graph, usually a lattice. Lattice, this means graphs like ZD, dimensional integer lattice, allowing each spin to interact with nearest neighbors. This model was invented by this history by Lenz in 1920. It is named after Ernst Ising, student of Lenz, who chose the model as the subject of his doctoral dissertation in 1925. This next year we will can celebrate 100 years model. And so in this model, he tried to explain using this model certain empirical observed facts about ferromagnetic material. Okay. So now let us see this pair V and A, where V is this is infinite countable graph. That is the set of vertices countable sets. A is a set of vertices, and we call the two vertices next neighbor. They are connected by some edge. Usually we will use like here. Later I will consider KB3 as an example. This is this graph without cycles, with exactly K+1 edges student from each vertex. And I will consider TV infinite KB3 with some root. So that is graph like this. This is semi-infinite KB3 of second order. Advantage of models on trees is that no approximation have to be made, and the calculations can be carried out with very high accuracy. The important point is that statistical mechanics on trees involve nonlinear partial dispersion equations and are naturally connected to the rich world dynamical systems. The world presently under intensive investigation. And I should note so graph Z plus, that is one-dimensional set of non-negative integer numbers. We can consider as one-dimensional lattice, and also the same way we can consider as K-determined first order. The same, only in this case, K3 inside integer lattice. Other cases is essentially different. So now we define a configuration as usually such function sigma, which to each spin we put correspondence some number, scale -1 or 1. For a subset W, we can define configuration on this set. This is this function, and denote the set of configuration in this here. So easy model is defined as following formal following sum. This is where we consider summation. The summation runs over all pairs of nearest neighbors. And Gy is a constant specifying this interaction. Here we're considering only interaction with nearest neighbors. As for J positive, usually the model is called ferromagnetic. Corresponding limited phase measure is called ferromagnetic phase. For J negative, respectively, we have this
such measure is called antiferromagnetic. So now let us consider except interaction of nearest neighbors, although we add some interaction of some non-nearest neighbor case. And such model is called comparing interaction. Below we select two types of neighbors. So except interaction with nearest neighbors, we consider interaction of second nearest neighbors, that is spins vertices with distance equal to 2. The distance here usually is a number of edges connected to vertices. So now we can divide this set of second neighbors into two types. We can consider two second neighbors which are both belong to the same branch of territory or belong different. If belong to the same branch, such second neighbor we will call as prolonged. If they belong to different branches, then one level the same. Different notation. Okay. And here a very important is existence of competing interactions. Because in this case, these models has a lot of applications. So, an essential moment here we have, in this case, we have a lot of phases and arise so-called interesting class of phases which are we will call modulators. And here may be made means of my examples. So if competing interactions are defined on prolonged labels, then we have a second neighbor or third neighbor system. Then we have very rich phase diagrams, including the modulator and so on, so different. And if these second neighbors or certain neighbors belong to different branches of the tree, then the corresponding phase diagram is rather powerful. That is, we have only few type phases like paramagnetic, ferromagnetic, paramodulating, and antiferromagnetic. That is well known. These phases are well known for usual. So let us consider this model. That is, we have here interactions nearest neighbors. This is an interaction of second neighbor, one level second neighbor. So phase diagram in this case has a very interesting situation. So we have in this case polar phase diagram. Here axis OX axis is this value minus G0 over G1, and ordinate is T over G1. So in this case, for each point, and choosing any point, we can compute G1 over T and G0 over T temperature, and producing some recalculations by describe this phase. This is the situation we will have only four type field, three types. Paramagnetic, ferromagnetic, and antiferromagnetic. Those only three types. So this model was considered by Vandemenis in the 1981. So differences from a previous model. So now here we consider interaction of the second members belong to the same speed, the same belonging the same branch.
that is prolonged. For prolonged cases, our phase graph is essentially rich. So we have, you can see a lot of different type of phases. So here modulated, it's antiphase. This means phase with period 4. Paramagnetic, this is magnetization 0, and so on and so on. So you can see a lot of essentially different than previous one. Now later this others consider this previous model adding also interaction of second level neighbors. It is the same previous model. This is a combination of my model and animation. So in this situation, also we have a lot of phase diagram very rich, a lot of different phases. So since here we have 3 parameters, so we cannot consider all 3 parameters at the same time. So by reason we can consider few examples when this G3 over G1, this number, or this number, or this number, and you can see practically the same, but shape of the tip a little bit different. This one. So and this other consider also interaction of prolonged. This is the same interaction of second neighbors, prolonged, and ended interaction. Interaction, yes, okay. So, yes, in this case, we have such phase diagram. So here is a new phase. This is phase with period 6, and we have P3. This is period 3. So it's very essential phases, interesting phases in physics. So here also we can consider different ratio between G2 G1, and we have a lot of different phases. So later we consider interaction here nearest neighbors, and here this one interaction of third neighbors, but belong to different branches of tree. So for example, these neighbors, this vertex, I can consider as this third neighbors because distance 3, but they are belong to different branches. In this case, this is left third neighbors. If another picture, like this one, this is right. So by this reason, we can consider different. So this model we can reinterpret as model with competing interaction. Parents with child and uncles with nephews. By this reason, model was called uncle-nephew model. So this differs than previous model considered by Silva. In this case, we have such phase diagram. Again, as I mentioned before, we have more phases. So again, F, paramagnetic, maybe new one,
paramodulator, that is paramagnetic, but with period 2. So, and for different ratio between GR and GL, we have different phase diagrams. Now, a little bit more details for one-dimensional azimuth base. So, one-dimensional case is rather simple. So, let lambda n is the set of numbers from 0 to n. So, we can consider the same now azimuth base with complete interaction. Here, interaction of G1, G2. This one is interaction with fixed boundary configurations. So, in this case, we can follow standard way, compute conditional Gibbs measures. This is like this formula. So now, we will explain how we are producing the configuration, how they arise. With this one, the set of all configuration of lambda n, I can split into 4 subsets, such definition. They are disjoint. So after this partition function, also I can divide into 4 subsets. So then this previous conditional Gibbs measure, I can recalculate, substituting something like this ratio. So now, for simplifying our notations, Z1, Z2, Z3, and Z4, this is following partition functions, partition functions. So now let A is exponential G1, B by 2. Then we can, since for high temperature, when A close to 1 and B too close to 1, we have parametric case, because for high temperature, this is our matter will be like case. So in this case, we can introduce following new variables, renormalize by such way. So, and rewrite again conditional Gibbs measure, substituting x, y. So now a question about existing of such limit, if such limit there exists. Because in this case, I can define conditional Gibbs measure. So in this case, we can produce the following equations. Compute Z1 on lambda n plus 1, rather simple procedure, and produce final recursive equation equations. This is rather simple equations, simple equations. So now there is magnetization. This is expectation of sigma n. This is we can compute and find. So expectation magnetization equal to that is if y1 and y2 0, then magnetization 0. The case not 0 magnetization. So now again so now investigating previous recurrence equations. We can starting from random initial y1, y2. We can iterate previous equations and observe their behavior after a large number of iterations. So in the simplest case, exists fixed point, single fixed point. In this case, if y1 and y2 0, then we have paramagnetic case. If non-zero, then paramagnetic case. And for paramagnetic case, we have to measure
speed is also 1 over 2. That is will have uniform distribution. For ferrite case, this measure differs than 1 over 2. And reducing phase diagram, we can see. So again, we have for one-dimensional field also we have a lot of phases. Let us here arise modulated phases. That is one-dimensional field also increased. It also have a lot of phases, including paramagnetic, modulated, ferromagnetic, and so forth. So now it is known. So for one-dimensional usual Ising model, we don't reach, we don't have phase transition. So in this case, for one-dimensional Ising model with complete interaction, we have phase transition on the set of ferromagnetic Gibbs states. To show this one, let us compute. Okay, this is by computing ferromagnetic phase. So that is y1, y2, not 0. Then from presentation, I can consider this ratio. And introducing new variable t. I can show also the fixed point. Okay, so we can find solving this equation. This equation has two real roots. If determinant motion greater than 0, that is, we have to this inequality. And coming back to previous plane with variables v1, z, and function. This is, if you remember, this is my previous exercise. Previous equation I can rewrite like this one. So in this case we have two roots. So, but numerically also was shown really for different boundary configuration plus boundary configuration we have one measure and plus for negative boundary configuration we have another measure. They are different. And so this is shown. So this my presentation was shown. First of all, it's a very important existence of petitions. In our real life also is important. Also for 1D, one-dimensional model interaction. So first of all, we was shown so phase diagram also very rich. That is modulated phases, different phases. And second result, so existing of phase. So we for usual model evaluation P dot F phase transition is this is all from me. And final no, thank you. And one more. Thank you. Very dear. Questions from online participants? No questions. Let's thanks to Speaker. I have a question.
I have a question. Hello? Hello? Eshitilyapti mi? Hello? Do you hear me? Hello? Hello? Eshityapsizlarmi mani? Eshitilyaptimi hozir? Hello? Eshitilyapti. Ha, eshityapman. Bo'ldi. Eshitgan bo'lsangiz, bo'ldi. Nimani share qilib oling. Okay, our next speaker is Professor Farooq Muhammedov from United Arab Emirates University. He's United Arab Emirates. The title of the talk is Phase Transitions for Quantum Easing Models with Competing XY Interactions. Okay. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to present the talk. And then I would like to, first of all, maybe nobody noticed it. Today is Kir's birthday. I want to also congratulate with you. Wish you all the best, good health, and the success in our future research. Okay, now I'm going to present the talk about this quantumizing models. But in this talk, I would like to talk a little bit about what kind of fast transitions I mean. And then I will give a little bit construction of the model. Then I will formulate the theorem. Okay. First of all, let me go here. So it is known that if we look to the classical systems with a finite radius of interaction, then limiting Gibbs measures basically are described by the Markov random fields. So therefore, it will be interesting from the non-cumulative, from the quantum probability, what kind of Markov chains we can construct if we look these Gibbs measures from the quantum perspective. So this kind of approach basically developed by the Louis Jaccardé in 1975. He proposed the notion of the quantum Markov chain, which somehow represents quantum analog of quantum analog of Markov chains. So, and then that kind of approach basically developed in the one-dimensional setting. In that one-dimensional setting, and then it would be interesting to know what will happen if we look to that one in the to this one in the case of the trees or lattices. Okay, basically in this case, if we look to the Markov fields, they are generally defined on the lattices. Therefore, it's natural to some kind of a construct quantum analogs of quantum Markov fields over the trees. So basically, there are some works which were constructed over the regular lattices, but unfortunately, the construction of that kind of Markov fields, quantum Markov fields, does not give you explicit construction of that quantum Markov fields. Therefore, in my paper with Jaccardé, we propose some kind of explicit constructions of that kind of Markov fields over the Cayley tree. But all these kind of constructions were a little bit related to this kind of, not to the models, and in that kind of approach, we didn't expect some kind of notion of the fast transitions. Therefore, later on, when
when we little bit look to the constructions of that kind of Ising type of models or some kind of other kind of extensions, we realized this Kelly tree approach will allow us even detect fast transitions for the quantum analogous of models. This kind of approach we developed by Accardi and Mansour in our early papers. But still construction of this kind of detection of the fast transition and then construction of these quantum fields still an open problem. Satisfactory theory still not exist. Okay, but therefore in this talk basically I want to talk about the construction of quantum Markov fields over the Kelly tree, which allows us to detect fast transition in terms of the quantum Markov chains. So by fast transition, I mean the existence of the at least two Markov chains associated with the model. But basically, our models, when we look to the models, basically we are looking to the quantum Markov chains. But the chain, when we look to the chain which it satisfies some kind of localization property, then chain become state. So if I have time, I will talk about these differences between chain and state over the Kelly trees, and then we're able to provide characterizations of the Markov states. So, and then you may ask me, what is the difference between a Markov chain and Markov state? So Markov chains basically somehow represent ground states of the model, while Markov states more or less close to the description of the Gibbs measures related to the Ising type of models. Okay, so this is some kind of differences between the chains and states. So here I don't want to little bit go inside because already Prof. Nasir introduced what is a Kelly tree. So here I will introduce only the notions, what I need. So I will consider the semi-infinite Kelly tree. So by Wn, lambda n, I denote the usual sphere and ball on the tree. And then using standard denotation, we can introduce coordinate structure on the semi-infinite tree. So every vertex can be encoded like numbers from 1 to k. So each vertex can be encoded with numbers from 1 to k depending on the order of the tree. So in this case, set of direct successors can be represented like this. Okay, so we can consider one level interactions as already introduced earlier, and then we can also introduce triple interactions. So now using this structure, now for each vertex of the tree, we associate, for example, algebra of observables, we denote it by Bx. So which is in most of the cases in the present talk, it's taken D by D matrices, okay? So then I will take a tensor product of this Bx. So it represents, it is denoted B lambda. So it represents some kind of finite region of my observables. So using the standard identification, we can say that B lambda 1 can be considered as a subalgebra of B lambda 2. So using this some kind of inclusion, we can define by inductive limit algebra of observables. We denote it by B lambda. This is in somehow in the denotation of the earlier talk, it is omega lambda will be. By S, we denote set of all states. States mean what I mean linear normalized positive functional.
on the algebra B lambda, okay? So my aim is to construct state over the infinite dimensional algebra. But before that one, let me recall the notion of the quasi-conditional expectation, which is already introduced in the work of Accardi. So by quasi-conditional expectation, sigma, it is a mapping from A to B such that it preserves as a fixed point the subalgebra C. So this is some kind of extension of the notion of conditional expectation. By omega k conditional expectation from A to B, we mean norm 1 projection of the C star algebra onto another subalgebra B. So in this case, it is well known, is automatically completely positive, identity preserving B module map. So this notion, using this notion, we can introduce now the notion of the quantum Markov chain, which is defined with respect to the subsets lambda n as follows. So we call this phi is a quantum Markov chain if for each lambda n we can find set sequence of conditional expectation, quasi-conditional expectation, this epsilon lambda n with respect to these triplets, such that my phi can be written as a weak limit of this this sequence, weak limit of this sequence. If on top of that one, to this, my phi satisfies this kind of extra condition, then such a state is called quantum Markov state. So you see, to the chain, we are putting extra condition about some kind of invariance with respect to this sigma lambda g. In this case, my state is called quantum Markov state. Now the question is how we can define such a Markov state or chain with respect to the models. So first of all, this well-known theorem can be proved. Quantum Markov state can be formulated in the above definition when we replace quasi-conditional expectation by usual expectation En. So now we introduce the order structure in the tree. So we enumerate the elements of the Wn in the order, in the left order or in the right order. So here x1s are represented in the coordinate structure. Because when I want to introduce, why I need this introduction? Because in the non-commutative setting, the order of the matrices is important. So we can introduce this one by product. This means I will by this circle product, I mean a ordered product in the fixed order is a fixed from 1 to n. I will take this order. So now I consider for each x and xi nearest neighbors as a one level interaction as the next neighbor, these kind of operators. So k, l, and m. So these are somehow represent interactions of the model. So now for each initial state and the boundary conditions, I introduce this kind of interaction A. So A is interaction on the containing the vertices x, x1, xk. So it represents the block of the interactions. Then I take a ordered multiplication, these a's, with respect to x. Then I define, using the boundary conditions, Hn boundary operators, and then using this stuff, I can define Kn. Kn is this kind of product. So roughly speaking means that
if you want to compare to the classical setting, this Kn is, I can consider Kn is Hamiltonian, e to the exponent Hn. This represents analog of the finite dimensional exponent to the Hn in the interactions, or square root. Then I define this omega n. Using the omega n, now I introduce state phi n. So this means that represent finite dimensional analog of the Gibbs measures. So now, to get this limit exist, these states must satisfy so-called compatibility condition number 7. So now question arises the following one. When this state satisfy compatibility condition with respect to omega naught and h, because my interactions already given. So next theorem states the following one. This omega naught and that boundary conditions that if satisfy 8 and 9, then the functional satisfy compatibility condition, and then I can find this limit, and that limit will define quantum Markov chain associated with these interactions. So this is the main theorem, which is some kind of analog of the existence of the Gibbs state over the trees. So now, when I call for this interaction, there exists fast transition. First of all, I could find two solutions of that equations. And on the other hand, after finding these two solutions, the corresponding states should have not overlapping supports. So this means I can find as a projection where supports of that functions should be different. So this means that these states should supposed to be in somehow a little bit singular to each other. And on top of that one, these states should be not quasi-equivalent. So this means that the algebras associated with these states in the GNS representation should be not isomorphic in the quasi. In this case, there is fast transition. So now the question is the following one: how we can detect fast transitions? So to this one, we can consider the simplest model, which is represent Ising model. Of course, this represents somehow quantum version of the well-known classical Ising model, what already Prof. Nasir already mentioned. So here we can detect the following theorem. If delta is less than 0, then we have unique quantum Markov chain. If delta is positive, there exists fast transition. So here, I mean by fast transition, I mean these three conditions satisfied. So to detect in the quantum level even for the classical Ising model, we need to prove these three conditions. For that, to establish this theorem, we proved these theorems. So now we consider another model, which is called Ising XY model. And then you may ask me why I need to consider this model. Because in the earlier model, we considered Ising model, which is in somehow commutative one, and then it recovers all the well-known results from the classical ones. And then it would be interesting to know what will happen if we consider more complicated model which contains non-commutative interactions. So to this one, let us consider first this Pauli matrices. So now I'm considering KL3 over the 2, order of 2, and then our matrix is Bx 2 by 2 matrix. So then for this one, I introduce the following interactions. The first interaction is the nearest neighbor interaction is taken as an Ising model, you see, because here we have 1 and sigma z. So in each vertex, we have
what is called Ising interaction, and on the one level interaction we have XY interactions. So in a one level interactions we have XY interactions. So this is purely non-commutative model which does not have a classical analogous. So therefore we call this model Ising model with competing XY interactions. So here we have the following theorem. Similarly, if delta is less than 0, then we have unique quantum Markov chain. We denote it by phi alpha. If delta, this is delta, is positive, then we have 3 quantum Markov chains, phi 1, phi 2, phi alpha. And then phi 1 and phi alpha are not quasi-equivalent, and then they are not and not overlapping support, and then the corresponding algebras not isomorphic. So in this case, so we have also fast transition in the non-commutative case as well. So this is a We can hear you. represents some kind of disordered phase of the model, because this phi alpha always exists. It doesn't matter. There is fast transition or does not exist, it always exists. What is called von Neumann algebra were found, and there are some references on investigations. But now the question is the following one. Now I have still 5-10 minutes. I want to talk about how we can represent our quantum Markov state as some kind of Ising model. Okay, to this one, I consider more finer structure of the transition expectations. I call it a localized transition expectation. For this kind of localization property, with this localization, here we have we can define some Gibbs measure on the center of this, here we have center of these expectations, and then using the spectra of these centers, we can define what is called Gibbs measure associated with the quantum Markov chain, such that we can define the measure as follows. You see, using that one, we can define this corresponding Hamiltonian. And then the theorem states the following one. I can represent my Markov state on with respect to the localized condition expectation as the integral of product states. So this means that any Markov state can be represented as an integral of the product states. And on top of that one, if I consider my state as a H lambda corresponding Hamiltonian, then it turns out that Markov state can be realized as this kind of nearest neighbor, not nearest neighbor, some kind of interactions on the level interactions. My Hamiltonian can be, my H lambda can be represented explicitly in this way. So this means that any Markov state can be considered in somehow Ising type model with the competing interactions. So this theorem says like this. So in a more finer way, I can represent my lambda in this way. So this result also published 2 years ago in Journal of Statistical Mechanics by my student Abdusattar. So see,
So on top of that one, the theorem says that any Markov state is diagonalizable with respect to the conditional expectation. So this means that each Markov state can be associated with some kind of Gibbs measure, and then the corresponding phi is a diagonalizable state on the commutative subalgebra. So here is a related results. So if you have questions, please. Thank you very much. Hey. Oxirgi kompeting model ko'rganda one level olingan qo'shildi ikkisida. Qaysinisida? One level olingan var ikkisi. Qo'shildi. One moment. Aha. Agar one level degan Here. shoxlar ikkalasi bitta shoxda yotsa nima bo'ladi? Nima deysiz? Eshitmayapti yaxshi. Alo? Eshitilmadi. Hozir bir daqiqa. Savol berganimga pushaymonman. İngilizce so'raver. Mana bu misolda Aha. one level deb olgansiz anaqangizni ikkitasini aslida. Aha. Aha. Agar one level bo'lmasa, Aha. ikkalasi bitta shoxda yotsa, unda nima? Shunda natijadan olsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya'ni ya'ni bizda qarayotgan modelimizda nima desam ekan? X, Y ham bitta nearest neighbor bo'lsin deyapsiz, to'g'rimi? Unisini qarab ko'rmaganmiz. Unda qiyin, hisob-kitob qiyin bo'lib ketadi. O'shaning uchun uni qaramadik. Uni yana qilsa bo'ladi. Qarasa bo'ladi, lekin qaralmagan. Tushunarli. Rahmat. More questions, please. Questions from the online participants? Any questions? If not, let's thank the speaker again. Okay, thank you for your attention. So we will continue at 2 p.m. Uzbekistan time. Great, thank you. Saat 2'de birinci bir arada.